Hello students, it is my third lecture on Gauss law. In previous lecture, we covered some applications on the basis of Gauss law. First, the electric field due to infinite length charged by uniformly charged wire. Second, the electric field due to plane sheet of infinite expansion. In both the conditions, conducting or non-conducting. So students, in this lecture, we will take the electric field due to uniformly charged non-conducting sphere. Okay students, suppose you have a charged non-conducting sphere of radius r. Correct? Students, you have a charged, uniformly charged non-conducting sphere. Correct? Here, three conditions are possible. First, when the point inside the sphere, first condition. Second condition, if the point where the electric field is required on the surface of the sphere, and third, outside the sphere. Correct? So, the main condition is when the required point where the electric field is required inside the surface. Students, I hope you clear the concept how to find the electric field by using Gauss law. Students, when you want to apply the Gauss law, first you think the point where the electric field is required and how many points are possible. Correct? And a surface draw through all those points where the electric field is same, means you use the symmetry. Correct? Symmetrical electric field. So we will take the first condition when the point inside the sphere. First, point P inside the sphere. Okay. So you know, if the point P is inside the sphere, correct, at a distance is small r. Capital R is the radius of the charged non-conducting sphere, but you have to find, or you want to find the electric field inside the non-conducting sphere. Correct? You know the A is dependent upon R, is dependent upon R. So at the same distance, R. Correct? So it is very clear here the Gaussian surface is also like a concentric sphere. Concentric means the Gaussian surface and the whole sphere has same center,
जो सेंटर था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, उसी को सेंटर लेकर हमने ये गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। करेक्ट? सो फर्स्ट यू think about the direction of area vector. You know the direction of area vector is always perpendicular to the surface, always perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. Okay, so this is the Gaussian surface, and also the direction of E is always away and perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. E always is perpendicular to the surface. Correct? So by the symmetry, correct, the direction of E and direction of area vector is always in the same direction. So students, here you draw a Gaussian surface of like a sphere of radius small r, correct? So, to find the total electric flux, we assume that this Gaussian surface of radius r is made of many infinitesimal elements like this, and each and every element of same radius d. Okay, so first we can find the electric flux through the elemental first. Correct? तो यहां पर एक जो हमने एलिमेंट दिया है उसके लिए d phi e. Correct? This is the electric flux due to very small element of Gaussian surface. Correct? E is symmetric. E same. E dot dA. dA is the area of element. Area of element. So E dA, and because both are perpendicular, so the angle between dA and E is 0. So cos 0 E dA. This is the electric flux due to very small element, but we can find also the total electric flux through Gaussian surface phi. So phi electric flux is scalar quantity, so by adding, or we use integration, surface integration of E d. So E surface integral of d. Correct? When we add in all elements, so also we are getting the total surface area of Gaussian surface. Total area of Gaussian surface and total area of square, you know, 4 pi r square.
4 pi r square. So we put the formula E into 4 pi r square. This is the total electric flux. Total electric flux. So again we apply according to Gauss law. Total electric flux. Total electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed. Total charge enclosed by the Gaussian surface. You know, here sphere and the sphere is uniformly charged, correct? And volume charge density. Volume charge density, correct? Here the sphere, correct? So Q enclosed upon volume 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. So the total charge enclosed is 4 by 3 pi r cube into rho, correct? So we put the value of Q 1 upon epsilon naught 4 by 3 pi r cube into rho. Consider second equation. By equation first and equation second, we get, correct, for E into 4 pi r square is equal to 1 upon epsilon naught 4 by 3 pi r cube rho. But here, students, Q is total charge. Q is, but here we use only the charge enclosed by the Gaussian surface. Charge enclosed by the Gaussian surface. Here we write rho is equal to Q upon 4 by 3 pi r cube. This charge is total charge. This charge is total charge. But here Q enclosed upon 4 by 3 pi small r cube. You see very carefully. Students, it is clear? The total charge is Q over the whole non-conducting sphere. But भाई ये स्मॉल स्फीयर है, तो यहां पर हमने चार्ज क्या एज्यूम किया? Q enclosed. तो Q enclosed upon volume of the Gaussian sphere 4 by 3 pi small r cube. तो ये आया आपका, यहां से एक रिलेशन आ गया 4 by 3 pi कैंसिल. So Q enclosed is equal to small r upon capital R whole cube into Q. This is the Q enclosed. So students, here only you put Q enclosed. So here 1 upon epsilon naught Q enclosed, correct? So write it, okay? So E 4 pi r square is equal to 1 upon epsilon naught Q enclosed. Putting the value of Q enclosed
small r upon capital R cube into Q. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught R square R cube upon R cube into R square cube cancels. So we obtain the formula 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R cube into R. Correct? This is the formula inside the non-conducting sphere. This is the formula of electric field inside the non-conducting charged sphere. Student, it is very clear to say the electric field is available inside the non-conducting sphere and it is directly proportional to the correct at center R is equal to 0, so E is equal to 0. Correct? And in case of positive charge, it is always away from the sphere and perpendicular to the surface. If we draw the graph between E and R, तो वो कैसा आएगा? E and R. If R increases, E always increases. Correct? तो जैसे यहां पर ये तो रेडियस हो गया. करेक्ट? अब यहां पर ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पर जो E है वो 0 हो गया. क्या हो गया? तो अगर आप ग्राफ यहां पर प्लॉट कर रहे हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. थोड़ा सा क्लियर हो गया ये ऐसा. करेक्ट? ये हो गया E. इस तरीके से जैसे जैसे ये यहां तक जो है R था, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू R. E directly proportional to R. So when we go from the center to the surface, तो जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे वैसे वैसे इस तरह से E जो है वो बढ़ेगा. करेक्ट? इट इज क्लियर? अब क्या हुआ इन केस ऑफ, तो ये बात थी जब Q पॉजिटिव होगा. Q क्या होगा? पॉजिटिव. करेक्ट? आप देखिए तो ये हो गया इनसाइड द स्फीयर. क्या हो गया? इनसाइड द स्फीयर. करेक्ट? अब सेकंड ऑन सरफेस E मैक्सिमम. E मैक्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R cube into capital R. So E max 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. It is the formula of electric field on the surface of non-conducting. Correct? And third conclusion, outside means here R is less than capital R. Here R is equal to R, and in this condition R is greater than R is. And in previous lecture we also taught if you are standing far from the electrostatic system, so you consider only the point charge, and in this condition the non-conducting
conducting sphere, charged sphere. Charged sphere is treated as point charge. So formula is very same, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. तो जब हम इसके आगे जाएंगे तो ये फिर ये ग्राफ मिल जाएगा। तो जैसे सेंटर से आप सरफेस तक गए तो प्रोपोर्शनल रहा, बढ़ा और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r स्क्वायर इट डिक्रीजेस, e जो 0 होगा वो कब होगा? इनफाइनाइट। करेक्ट। तो ये हो गया केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। करेक्ट। वेरी इजी टू क्लियर फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर। फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर उसमें बहुत इजी, इसलिए सेकंड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर। करेक्ट। कंडक्टिंग में बहुत इजी है। सपोज दिस इज द चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर तो ऑफ रेडियस r। तो इसमें क्या होगा? 3 कंडीशंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कंडीशन r इज लेस देन कैपिटल R, E always 0, E always 0 because in the case of conductor total charge resided on the surface. Correct. Inside the conducting sphere there is no charge possible. Correct. तो जब यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं होगा इसके अंदर तो E क्या होगा? 0। सेकंड स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल R, तो फार्मूला सेम हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. Correct. Only third condition is possible. Correct. Only third condition. So ये मैं रब कर रहा हूं। When the required point is outside the sphere, outside the sphere. Suppose here point P, very easy, you draw Gaussian surface, this distance is r, very easy. So the direction of area vector is outside and the direction of positive charge, direction of electric field is always outside, always outside, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. Very similarly, as the non-conducting, you assume that this Gaussian surface is made up of many small elements of area dA. So the electric flux due to very small element E dot dA, the direction of E and dA is 0. So E dA cos 0. Total flux, correct? E and total area you are getting 4 pi r square. Consider equation first. According to Gauss law is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of total charge, and this sphere is treated as a point charge. Here sigma is equal to q upon 4 by 3 pi r cube. Correct. So that अगर आपको रो के टर्म में लिखना है तो रो into 4 by 3 pi r cube रख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट हम q ले लेंगे। From equation first and second we get 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. करेक्ट। अब यहाँ पर
फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर। तो जैसे ये है, अब E, ये E हो गया और ये हो गया R, करेक्ट। तो यहां पर E तो 0 ही रहेगा, E जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 0। और सरफेस के बाद ये जो है वो E जो है वो माइनस होना शुरू होगा। तो यहां देखिए ये E जो है सरफेस के बाद की घटना शुरू होगा और यहां E क्या रहेगा, 0। E जो है वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या हुआ, ये इसी था कंडक्टिंग। तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर E is always 0, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये अब आपका जो है सारे एप्लीकेशंस आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। सो यू गो थ्रू योर बुक एंड you will try to solve all the numericals and you will ask the applications, questions, whatever so. Okay. So students, you see the very different behavior of the non-conducting sphere and conducting sphere inside the sphere. Center here, this is the non-conducting sphere and this is conducting sphere, correct. Non-conducting, this is the inside the E proportional to R and inside always E is equal to 0, correct. So but different behavior inside the sphere, okay. Same on surface, both are having E is equal to 1/4πε0 Q upon R square. Also same in outside the sphere, is equal to 1/4πε0 Q upon R. तो जो यहां पर डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा वो केवल इनसाइड द स्फीयर, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये छोटी सी चीजें थी, इस पर बेस्ड हम लोगों ने ले लिया है इलस्ट्रेशंस बहुत से, जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशंस आपके पास है। अब जैसे शीट्स का आपने लिया, करेक्ट, सपोज इट हैज द सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma 1, sigma 2 if condition first both are positive and at O inside the calculate करना है। तो you find separately due to first, due to second, due to first this direction E1, due to second E2। तो यहाँ E आएगा E1 minus E2, करेक्ट। आउटसाइड अगर आपको चाहिए E dash, तो ड्यू टू दिस E1 एंड ड्यू टू दिस आल्सो E2, सेम डायरेक्शन E1 प्लस E2 हो जाएगा। इधर भी वही होगा, ड्यू टू सेकंड E2 और ड्यू टू फर्स्ट E1 is equal to E1 plus E2 if both are similar। इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसके लिए भी
जैसे ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, फर्स्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो यहाँ ड्यू टू E1 ये हो जाएगा, ड्यू टू E2 ये हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इसी तरह आउटसाइड हो जाएगा, इसकी वजह से बाहर होगा, इसकी वजह से अंदर, आउटसाइड एंड इनसाइड, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे आप, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स, आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, करेक्ट। सो वी विल टेक डिफरेंट इलस्ट्रेशन, डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर भी है। कैसे देखिए, यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क, थ्रू द डिस्क। जैसे सपोज स्टूडेंट्स, ये डिस्क, करेक्ट, दिस इज द डिस्क, डिस्क हो गई, and this is the center of disk, at x distance suppose point charge q is placed, point charge q is placed, and you have to find out the electric flux through the disk due to this point charge q placed at a distance x on the axis, करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी बहुत है, देखिए कैसे होगा ये। स्टार्ट करता हूं। अब देखिए यहां पर इसका फ्लक्स कैसे जाएगा, ये ऐसे इमेजिन करो, ये डिस्क हो गई, करेक्ट, ये सेंटर, ये एक्सिस, और यहां पर पॉइंट चार्ज। अब ये गया, फिर ये ऐसे, मींस दिस सरफेस इज, यू इमेजिन लाइक अ कोन, लाइक अ कोन। अरे भाई, जैसे ये डिस्क है, ये सेंटर है, ये, करेक्ट, in each and every direction, correct. So you can find the electric flux passing through the disk due to this point charge placed at a distance x. Try it, students. To find the electric flux, and the radius of the disk is capital R, capital R. So students, to find the electric flux, and suppose this angle is also given alpha, alpha, correct, here also alpha. To find the electric flux, and you always use formula phi is equal to E dot A, E dot A। फार्मूला तो यही है भाई, और फार्मूला तो है नहीं। अब गॉस थ्योरम भी मैं जानता हूं, phi is equal to 1 upon epsilon naught q enclosed, only two formula is present, correct। So students, how will you find the electric flux passes through the disk, correct। Okay students, try it. For this, also this disk is also made up of different small elements, correct। Suppose this disk, and this disk is also made up of different infinitesimally elements। And in class first year, when you find the moment of inertia of disk, also you assume that the small element of disk is ring. Students, revise it. So
the disk is made up of many small elements of width dr. Correct? So we suppose the small element and the width dr. Correct? And the radius of this element is small r. Correct? And suppose this is the theta, angle theta. Okay, is it clear, students? So first we find the area of a small element. So area of a small element dA. अब इस स्मॉल एलिमेंट का हमें क्या चाहिए? एरिया क्या होगा? फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा था नहीं? दिस इज द डिस्क. हियर वी अगेन ड्रॉ. करेक्ट? विड्थ क्या है इसकी? dr, सेंटर r. करेक्ट? तो टू फाइंड द area of this small element, you are not present physically, so don't worry. Only you feel you are able to tell out loud. अपने से पूछो, सामने तो हो नहीं बेटा. तो अब हमने इसको क्या किया? बहुत इजी वे में, जैसे ये जो डिस्क बनी हुई है इसको मैंने सीधा कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगी. Correct? तो length is also the circumference of element. ये हो गया 2 pi r. क्या हो गया? और width स्टूडेंट आप जानते ही हमने क्या लिया है? dr. क्या? dr. आप तो कर लोगे भाई. It is treated as a rectangle. Area of rectangle is 2 pi r into dr. This is the area of a small element of disk. Correct? So it is very clear. And the direction of area vector is always normal to the surface. But the E is not in the direction of decay. It also makes an angle, this angle same. So theta is equal to 1/4 pi epsilon naught, and naming P Q R S T. तो P R तो P R by using Pythagoras theorem under this is x and this is small r under root x square plus r square. 1/4 pi epsilon naught q upon r square under root x square plus r square of whole square. So you can get 1/4 pi epsilon naught q upon x square plus r square. This is the formula. Correct? But not in the direction of area vector. So we will find
the electric flux through this element, d phi is equal to E dot E, you resolve this, E cos theta, E cos theta. So E dot dA. So we use E cos theta into dA, 2 pi r into dr, 2 pi r into dr, 2 pi r into dr. Putting the value of cos theta, E cos theta is equal to base upon hypotenuse. In right angle triangle, P center POR, in right angle triangle POR, cos theta is equal to base x upon hypotenuse under root x square plus r square, under root x square plus r square. P क्या हो गया? x upon under root x square plus r square, 2 pi r into dr, into dr. This is the d phi E. Students, note it? Yes. कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं. Here we write, this is the electric flux through the small element. So, but the total electric flux, correct? कैसे निकालेंगे भाई? ये एलिमेंट, फिर और एलिमेंट, बहुत से एलिमेंट होंगे और सभी एलिमेंट को इफ वी आर एडिंग, सो वी आर गेटिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, करेक्ट? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इंटीग्रेशन. अब देखिए ये है 0 यानी सेंटर पे, अब यहां से लेकर हम यहां तक यानी -0 सेंटर से हम r तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा. तो E 2 pi r Ex 2 pi r dr, Ex 2 pi r dr upon under root x square plus r square. Here 0 to r, correct? क्या हो गया भाई? E की वैल्यू पुट कर दिया 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square plus r square, ये E 2 pi r dr upon x square plus r square power 1/2, power 1/2. अब क्या हुआ? 1 upon 4 pi epsilon naught, ये कांस्टेंट है, q also constant. So 0 to r 2 pi also constant, 2 pi. So r dr upon x square plus r square power 3/2. ओके, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत से इंटीग्रेशन कर चुके हैं. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देखिए, पुट x square plus r square is equal to t square. Put x square plus r square is equal to t square. Differentiate
x is constant, भाई x तो वैरी कर नहीं रहा, x is constant, so यहाँ पर हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल है 0, 2r dr, 2r dr is equal to 2t dt, तो ये r dr is equal to t dt, t dt, पाई पाई कैंसिल, 1/2 epsilon naught, 1/2 epsilon naught q, 0 to r dr, putting the value of r dr, t dt, t dt, and x square plus r square, putting the value of t square, so t square power 3 by 2, 2 cancels, 2 cancels. Okay students, here we write, so E is equal to 5, 5 is equal to 1/2 epsilon naught q, integration 0 to r t cube, so t raised to power minus 2 dt, integration 1/2 q upon epsilon naught 0 to r t raised to power minus 1, 1/t into dt, इंटीग्रेशन कर दिया 0 to r, फार्मूला सबको मालूम है, सिंस x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1, करेक्ट। सो अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आया, हाँ अब t मैंने एज्यूम किया था पुट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो इन द प्लेस ऑफ t 1/2 q upon epsilon naught 1/√ x square plus r square, 0 to r, 0 to r. Okay, here we have it. So phi is equal to q upon 2 epsilon naught, x is constant, so putting the limits 1/√ x square plus r square minus here r0 1/√ x square, तो क्या आ गया भैया कि q upon 2 epsilon naught, करेक्ट, q x, यहां पर कहीं x था, यस, 2 upon epsilon q x, ये छूट गया है, समझता है x नीचे से, तो ये क्या है, x मल्टीप्लाई कर दें, x अपॉन √ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस x अपॉन x, कैंसिल्स, और एक चीज और छूटी है यहां पर, तो x था ही, और t raised to power minus 2, when we use this formula t raised to power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, तो ये सारा क्या जाएगा माइनस में, करेक्ट। सो q upon 2 epsilon naught 1 minus x upon √ x square plus r square, this is the total flux, this is the total flux. Again in next form, this is the alpha. If you see in right angle triangle,
POS. In right angle triangle, POS. Cos alpha. Cos alpha is equal to x upon under root x square plus r square. So again we write, it can be written as q.2 epsilon naught 1 minus cos alpha. तो कभी कभी इस फॉर्म में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये अच्छा इलस्ट्रेशन है और इस पर बेस्ड अब आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी को इस तरीके से भी हम कह सकते थे कि यहाँ पर डिस्क ऐसे रखी हुई है और सेंटर पे x डिस्टेंस पे यहाँ पर O पर पॉइंट चार्ज Q है और ये अब अल्फा है, करेक्ट। तो इन बोथ द कंडीशंस you are able to find the electric flux. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स we covered total almost Gauss law. So students, you go through the videos Gauss law part 1, part 2, part 3, correct? I hope you are capable to solve the numericals, theoretical questions, all present in this lesson. Correct students? If have you feel any problem, then you ask your teachers and directly with me through the comment box. Okay? Good day students. Thank you.